ikibazo cyari kibanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa ariko naba ministers mwajya muri yo argument hari niki ko ntaracyumva n'ubu Albert wahoze kuvuga cyane mu zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki basobanuraga icyo igifaransa cyavuga byanyuranye bite it was not opposite sinibuka neza no sinibu ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content nge ndashaka kumbwira content nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze aho izo mvi zanjye zintaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minister nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo yes ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe muri aka kanya mu mbabari nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form hari content na form content ya misrepresentinze ni iyi ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva ariko did it change the content yes uravuga yes nakubaza ntabwo bizi nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari of course n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose yes minister tubwire biri important kuri jye nabonye abantu bahereka reko nta protocol iri mu bibi bintu nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze murakoze your excellency ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi nge nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine quickly kuko guverinoma ya Kongo yari yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie so abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyakongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko no ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babiquestioninze ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit kandi Kongo itari nahari baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga
bitasobanutse meaning word. ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho nkumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo wavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana best ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama ntishobora kuvuga babiquestioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi se bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo abafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nkuko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki bavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze sorry. Wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga ko minisitiri avuga ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu inama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba aricyo kiba ikiganiro ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ni ikibazo cyo kuvuga ngo abantu koko bari bahari cyangwa ntibari bahari.
iyo ntabwo ari interpretation y'igifaransa cyangwa ikinyarwanda. Urumva Olivier n'ibyo mwamubwiye nabyo ntabwo ari byo, kuko niba uvuga ngo bavuze nk'aho bahakana ko ibyo wavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo Minister yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari akutubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either ngo ibyo babivuze ko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, it's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na Minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Swald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho Minister aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Rwanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu Minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende, ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content nukuri abantu bababajwe na language. Yego. Mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Magurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Yaba Scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko Minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko President wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko President yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we Minister yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka no gutinda bavuga kubikemura je ntabwo ndabona iki. Thank you, Mr. President. My name is James Munyanez. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that
apana gutembagaza ubutegetsi bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje ni mugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD tuguma tukwiruka ko hajya abantu mbare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste noire liste irondegwa na CNDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe tubavuze uti nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene igihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu cyo gituma nimva tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufa nagufina kigihugu raze chavuye. There were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the suspects linked to 2015. Shed light around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand because he made these claims. But let's be clear. That where did that happen and when? So from what you were saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. When? What time? Because the time matters. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay. I don't know how you can answer that. Yeah, because there is no commitment we ever made that we did not fulfill. Not with the president of Burundi, not with anybody. Thank you, Mr. President. Unless really something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamt and thought it had happened. The only thing I remember when we talked, and actually he's the one who did not do what he, and I think I have ever said this, at the beginning, when the Burundi forces went to the north of Kivu North, Goma and other things, when we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time and asked him, I asked him that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would you be? And I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR. Much earlier, before there had been some, we remember in Nyungwe area when there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name. FLN. They were coming from there. So I said, but I have heard, on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should cross-check my information. That those people who just want to cause problems must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But
I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, recently there has been reports about a planned oil refinery by Arihe Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery? Just in case. Thank you. In a way, there has been. But it is too early to talk about the details. Because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Icyo cyumweru hari nabo bizica nyuma y'umwaka, kwica buhoro ukagenda uko umwa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nkuko bizwi, nkuko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe. Birongeye byisha abandi, I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe. Birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ukavuga ngo urakora ikize. Ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu. Iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite. Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza. Ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira, ibiyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba, mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute birica abantu, birica abana, birica abantu batoya.
iki gihugu n'abakuru hari ababirimo ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa, ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine, baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba, aho ngaho handi niba barabyemeye, ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Jye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki ngira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko ntacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Okay. Thank you, Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated, it's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now.
the whole world has got involved over time, and whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and discussions and noises about how to deal with the problem have run into their hundreds, but you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. That maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda, there are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries, and so when you listen to some of these arguments,
and the people they come from, you really wonder what you have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. sanctions. I've never understood, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially das ist die Art von Highlights, die du auf Whatnot bekommen kannst. You instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where did these people who are fighting originate from.